In this class, I am going to discuss two aspects. One is all about creditors. Discount and creditors வந்தால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, and discount and creditors with provisions இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. So these are the two aspects we are going to discuss in this class. Now, in case discount and creditors, we don't have the provisions. So discount and creditors ஏற்கனவே ட்ரையல் பேலன்ஸில் கிரெடிட் சைடில் இருக்குது அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? we have not passed the adjustment entry and we have to of course pass the transfer entry. All ட்ரையல் பேலன்ஸில் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி முடிஞ்சிச்சு, ஒன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். லெட்ஸ் சி டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? இட்ஸ் அ கெயின். இட் ரெடியூசஸ் த கிரெடிட்டர்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது 10,000 rupees இருக்குது, 200 rupees டிஸ்கவுண்ட் கேட்டோம்னா 9,800 கொடுத்தா போதும். we are saving 200 rupees. அந்த சேவிங்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம்? what is the entry? Creditors account debit to discount on creditors, value being 200. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ட்ரி என்ன என்ட்ரி வரும்? இதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். எங்கேருந்து? டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ்லேருந்து P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். வாட் இஸ் எல் என்ட்ரி? ஓகே, இட்ஸ் எ ரெவென்யூ இல்லையா? P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் போயிடும். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், discount on creditors account debit to P&L account. The value being 200 plus 300, 500 rupees. Now, we prepare all the ledgers and P&L account as well as balance sheet. Creditors உடைய கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 10,000 இருக்குது. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 300. Now these two entries are going to be incorporated. So creditorsல to discount on creditors 200. Discount on creditorsல by creditors, value being 200. Then discount on creditors to P&L account அப்படின்னா discount on creditorsல P&L account 500 rupees. Then we have to post that in the P&L account by discount on creditors 500 over. If I tally this, it will be tallying creditors account tally பண்ணீங்கன்னா we get 9,800 balance. This balance will go to the balance sheet. Which side? Balance shows in the credit side and liability side creditors account நம்ம போட்டுக்கலாம். That value being 9,800. Is that clear? Shall I move on to the next one? Okay. Book வந்துச்சா? Okay. இதே அடுத்த சமயம் கவனிச்சுக்கோ, புரியாது. ஓகே, வீடியோ பார்த்துட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கு அடுத்த சாப்டர் என்ன நடத்துகிறேன்னு சொன்னேன்? ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். என் கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் பேட்ச் வீடியோஸ் கொடுப்பேன், அதை பார்த்துட்டு ஈவன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்துருங்க. என் கிளாஸில் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸும் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம். இஸ் தட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், என்னுடைய கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ். ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு டெப்ரிசியேஷன்.
depreciation video பார்த்துட்டு வந்துருங்க. depreciation one of the depth logics you have. அதை ஃபுல்லாக அஹேடாக பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா என் கிளாஸில் நல்லா ஈஸியாக புரியும். இங்கே வந்து உட்காந்து காப்பி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஏற்கனவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் given the videos also. Shall I move on to the next one? ஸோ இதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் வித் ப்ரொவிஷன் மாடல் இருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் வித் ப்ரொவிஷன். ஓகே, ப்ரொவிஷனும் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் த ஒர்க்கிங் நோட். ஒர்க்கிங் நோட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். Clear? Now, so correct பண்ணிக்கங்க creditors. Okay, ஸோ என்ன பண்ணோம் ஒர்க்கிங் நோட்டில்? ஃபர்ஸ்ட் how this will appear in the balance sheet, how this will appear in the P&L account, ரெண்டுமே நம்ம போடணும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும்போது என்ன வரும்? கிரெடிட்டாஸ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் given in adjustment minus provision for discount on creditors given in adjustment. This will be the amount appearing in the balance sheet. What about the P&L account, sir? P&L account la discount on சொல்லுங்க. discount on creditors, trial balance, அப்புறம் discount on creditors, adjustment, then provision for discount on creditors, adjustment minus provision for discount on creditors given in the trial balance or opening balance. Balance will be debit or the plus value வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? plus value வந்தா டெபிட்டா கிரெடிட்டா? எத்தனை பேர் டெபிட் ஓட்டு போறீங்க? என்ன இப்போ கேன்வாஸ் பண்ணும் போல இருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் எங்கே போகும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில்? இந்த P&L அக்கௌண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் கிரெடிட் சைட் தானே. இது டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் கிடையாது, டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் மாற்றி. அப்போ தென் த பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் வில் கம் இன் தி கிரெடிட் சைட். In case if it is negative, then it will come in the debit side. Is that okay? Let's see. Creditors 10,000. Discount on trial balance இந்த ஒரு இடம், அதான் ஒரு இடம்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு இடத்துல போட்டாலும் அதுவும் accepted தான். Discount on creditors in trial balance here 300. Provision for discount on creditors 400. ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கு. ஓகே, ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் எத்தனை இடத்துல வரணும்? 2 places, here, here. And provision for discount on creditors required to be maintained for the next year being 5%. அப்போ 9,800. ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ வரும்? 490, 9,310. இந்த 490 எங்கே வந்துடும்? இங்கே வந்துடும். இப்போ டோட்டல் வேல்யூ 990 minus 400. பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து எங்கே போகணும்? P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். Now let's pass the journal entry first. We'll pass the entries. Right. What's the first journal entry? So first journal entry here being we have to pass the entry for what? Discount on creditors first entry, transfer of discount on creditors to P&L account second entry, and deficit or surplus in provision for discount on creditors will be adjusted or created third entry.
First entry என்ன சொல்லுங்க? Creditors account debit. Yeah, of course. Creditors account debit to discount on creditors value being 200. What is the second entry? Transfer entry. Usually, if we don't have the provision, then the transfer will be done through P&L account. If we have the provision, routed through provisions account. So, இங்க வரும்போது discount on creditors account debit to provision for discount on creditors value being 300 plus 200 500 ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம். Third being any shortage or surplus will be either created or transferred to P&L account. இங்கே நமக்கு ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, அதனால் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடணும். அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் discount on creditors account debit to P&L account, the value being 590. The value being 590. Next. Okay. Next. We have to open all the ledger accounts as well as transfer to the P&L account as well as balance sheet. Okay. Let's see. What are the accounts we supposed to open here? We have to open creditors account. How this creditors account will appear? As the balance in the credit side. So opening balance should be in the credit side, 10,000. Discount on creditors. Discount on creditors. The balance is in the credit side. So opening balance 300. Provision for discount on creditors. For discount on creditors, we have the balance in the debit side 400. Opening balance. Okay, in the ledger la open பண்ணியாச்சு. Journal entry ஓட இத உள்ளார incorporate பண்ண போறோம். So creditors accountல 2 discount on creditors. And discount on creditors la by creditors. Discount on creditors la to provision for discount value being 500. Provision for discount la by discount on creditors. Oh, okay. By discount on creditors, the value being 500. Provision for discount account la to P&L account 590. Then in P&L account, the balance should be in the credit side by provision for discount on creditors 590. Then balance sheet. Creditors account tally பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது balance? 9,800 is the balance. This balance will go to the liability side 9,800. Discount on creditors 500 tally ஆயிடுச்சு. We don't have any balance anymore. Provision for discount on debtors 990 490 being balance இருந்தால் balance sheet போயிடணும். So provision for discount 490. Ultimate balance in creditors in the balance sheet being 9,310. Okay. So with that we have completed the bad debt, provision for doubtful debts, discount on debtors, provision for discount on debtors and all. Example இந்த 4 தான் மேக்ஸிமம் வரும். அதோட உல்டாவா கிரெடிட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி எல்லாம் போட்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட். ஸோ இன் யுவர் ஸ்கூல் டேஸ் ஆர் காலேஜ் டேஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ்னால் நேராக P&L ஒன்று கிரெடிட் பண்ணுங்க, அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது படிக்கிறது ஷார்ட்கட். பட் இட் இஸ் நாட் த வே. யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த பேஸ். அதோட பேஸ்லேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறக்காது. So with that, all the concepts and adjustments over. Now we have to go for comprehensive illustration. Shall I start now? இனிமேல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் போடும்போது நீங்கள் ஸ்கூலில் எப்படி படிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி போட போகிறோம். அவ்வளோ.
ஸ்கூலில் எப்படி படிக்கிறீங்களோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, இந்த கான்செப்ட்ஸ் லாஜிக் இருந்தால் 1 word மார்க்கு 2 mark கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அப்போ தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கொஷினை வந்து அவங்க என்ன கேட்டாங்க, 8 marks கேட்டிருக்கிறாங்க. இந்த கொஷின் நீங்கள் மக்கப் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி பண்ணால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? லாஜிக் இருந்தால் தானே போட முடியும். ஸோ 8 marks கொஷின் அவங்க எக்ஸாமில் எல்லாமே கேட்க மாட்டாங்க, ஃபுல்லாக போடு அப்படின்னு கேட்குறது ரேர். ஒரு பர்டிகுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை டீட்டெயிலாக கொடுன்னு சொன்னால் மாட்டினீங்க. இந்த பர்டிகுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ரூவ் பண்ணுங்கள், பேஸ்லேருந்து போங்க, தென் யூ கேன் டூ wonders. கிளியர்? ரைட். So 2 more illustrations. With that, final accounts will be completely over. One is a comprehensive illustration that you will be understanding the way how you solve in your exams. Second வந்து manufacturing account இருந்தால் எப்படி பண்ண போகிறோம். ரைட். ட்ரேடிங் குறிய அக்கௌண்ட், மேனுஃபேக்சரிங் குறிய அக்கௌண்ட். Question number 14. Trial balance of Mr. X is given below. இதில் ஒரு 4-5 adjustments இருக்கு. We have been given 5 adjustments here. Right. இந்த 5 adjustmentsல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? We are asked to pass the journal entries also and prepare final accounts. Okay. So இப்போ journal entry போட்டுட்டே வருவோம். சொல்லிட்டே வாங்க, கமான். க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் போடணும், அவ்வளோதான். இது வந்து மக்கப் பண்ணுறது. பட் அதோடைய லாஜிக் என்ன, எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பை பாசிங் தி ஜர்னல் என்ட்ரி. உங்களுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்தாலே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் சேர்த்து ஒரு என்ட்ரி போடணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஒரு என்ட்ரி, க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஒரு என்ட்ரி, ரெண்டுமே ரூட்டட் த்ரூ வாட்? பர்ச்சேசஸ். ரைட். எஸ், கமான், டெல் மீ த என்ட்ரிஸ். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு என்னப்பா என்ட்ரி? ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பி 1000 rupees இருக்கு. அப்போ இதுக்கு என்ட்ரி வரும்போது it should be added with the purchases. அதனால purchases account debit to value being 1000. Closing stock வரும்போது reduce from purchases, closing stock account debit to purchases account, the value being 3000. Next, இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் மாதிரியே க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி கொடுத்துருக்குறேன். அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கான்னு பாருங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி இருக்கு. இப்போ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? அதே மாதிரி தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை பர்ச்சேஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை பர்ச்சேஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸில் சேரும், க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ்ல வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகும். அப்போ ஸ்டேஷனரி வரும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி ஆடட் டு த ஸ்டேஷனரி, பிகாஸ் நான் பர்ச்சேசஸ்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆடட் டு ஸ்டேஷனரி. அப்போ என்ட்ரி எப்படி வரும்? வெரி குட். நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக். ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி. ஆக்சுவலாக எப்படி போடுவீங்க எக்ஸாமில்? எக்ஸாமில் இதெல்லாம் எப்படி போடுவீங்க? படிச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா? ஸ்டேஷனரியில் ஸ்டாக்கில் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L டெபிட் பண்ணுங்க. படிச்சிருக்குமா சார்? நம்ம அந்த படிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா? இல்லைன்னா கவலைப்பட வேண்டாம், எல்லாத்தையும் நான் உள்ளார சேர்த்துருக்கிறேன். I have included all the aspects. If you are thorough with this, then you don't get any confusions in accounts. Right. Stationery account debit to opening stock of stationery. The value be 250. அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரிக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? சப்ட்ராக்டிங் ஐட்டம். ஓகே, அப்போ ஸ்டேஷன் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி டு ஸ்டேஷனரி 450. பேட் டெட் ரைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. பட் we have been given the provision for doubtful debts and provision for discount and debtors, reserve for discount and creditors எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுருங்க. ஒர்க்கிங் நோட் எப்படி வரும்? ஃபார் டெட்டாஸ். டெட்டாஸோடைய ஒர்க்கிங் நோட் எப்படி இருக்கும்? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரக்கூடிய ஃபார்மேட். டெட்டாஸ் தென் minus bad debt given in the adjustment minus provision for doubtful debts in adjustment. Adjustmentல discount and debtors இல்லை, இருந்திருந்தால் அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
இல்லையா? Discount on debtors given in the adjustment minus provision for doubtful debts in the adjustment minus provision for discount given in the adjustment எல்லாம் சேர்த்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன். இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. Clear? How this will appear in the P&L account? P&L account எப்படி appear ஆகும்? பேட் டெட் தனியாகவும் இது டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டர்ஸ் தனியாகவும் நம்ம போடலாம். பேட் டெட் வரும்போது ஓகே, பேட் டெட் வரும்போது என்ன வரும்? பேட் டெட் given in the trial balance, bad debt in adjustment, provision for doubtful debts required for the next year given in the adjustment minus provision for doubtful debts given in the trial balance opening can be subtracted. Balance could be transferred to the P&L account, positive value on the debit side, negative value on the credit side. அதே சமயத்தில் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் வரணும். டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்கல, இருந்தாலும் இந்த ஃபார்மேட் நான் எழுதுகிறேன். ஓகே, ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் in trial balance and adjustment both put together, and provision for discount and debtors. Okay, I need space. Nange adikre. Okay, yes. So discount and debtors, trial balance, discount and debtors, adjustment, and provision for discount given in the adjustment minus provision for discount in trial balance should be subtracted. Clear? So apart from that, we have been given discount on creditors also. Creditors உடைய format எப்படி இருக்கும்? In case of creditors, how this will appear in the balance sheet? Creditors, and of course we don't have any discount and creditors in the adjustment. Adjustmentல இல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Provision for discount and creditors மட்டும் subtract பண்ணிக்கலாம், which is given in the adjustment. Next, P&L accountல எப்படி appear ஆகும்? Discount on creditors given in the trial balance, discount on creditors given in the adjustment, of course கொடுக்கல, and provision for discount given in the adjustment required for the next period, provision for discount on creditors given in the trial balance can be subtracted, then transferred to the P&L account. If the balance is positive, then it should be credit, negative, then it should be debited. Bracket la pota negative. Okay, debit on the DR, debit side la poidum P&L account la. Right, so I want these detail. என்னென்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். என்னென்ன தேவைப்படுது எனக்கு? ஓகே, கிரெடிட்டாஸ் வேணும், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வேணும், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் வேணும், டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் இதெல்லாமே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, ஐ ஹேவ் டு ரெக்கார்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். இதெல்லாமே கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற விஷயங்கள். ஆமே ரைட்? நான் இப்போ இதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறேன். இது கிரெடிட் வேல்யூஸ். டெபிட் சைடில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரிலேட்டட் டு தட் பேட் டெட், டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ். 3 ஐட்டம். ஆமே ரைட்? 3 தானே இருக்குது. டெட்டாஸ் வேறு தனியாக இருக்குது, அது ஒரு 1000 ரூபாய். ரைட், டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1000. ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். இது கிரெடிட் பேலன்சஸ், இது டெபிட் பேலன்சஸ். நான் இப்போ டெட்டாஸ் சம்மந்தப்பட்டதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்க போகிறேன். ஓகே, எடுத்த உடனே டெட்டாஸில் என்னென்ன இருக்குது? டெட்டாஸ் 1000 rupees. ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து எத்தனை இடத்துக்கு போகணும்? இட் ஷுட் கோ டு ஒன்லி ஒன் பிளேஸ், 1000. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ்
50 given in the trial balance. Provision for then discount then I know. Provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts in the trial balance 150. Provision for discount on debtors 40. Provision for discount on debtors 40. Here debtors aspect bad debt also be there. So bad debt on the trial balance la irukku 100 rupees. Okay, bad debt on the 100. Sorry, bad debt on the 100, and discount provision being discount on debtors being 50 in trial balance. Creditors வரலாம். Creditors balance வந்து 1000. Provision for discount on creditors in the trial balance, subtracting item here, and discount on creditors 35 given in the trial balance. Trial balance உள்ள விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ளார இன்கார்பரேட் பண்றேன். ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் இல்லஸ்ட்ரேஷன், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் த சம். எங்கத்தை எவ்வளோ பெருசாக நடத்திவிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கன்றீங்க வேற. ஸோ பெரிய சம் ஸ்லோவாக அந்த இன்ச்சாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே போகணும். என்ஜாய் த சம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நவ் எத்தனை பேர் இந்த சம் ஏற்கனவே போட்டு முடிச்சிட்டீங்க? வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க? வீடியோ பார்த்தாச்சு. எத்தனை பேர் ரொம்ப பேர் பார்க்கலையா? நீ பார்க்கல. நான் உன்னை பார்த்தா நீ அங்கே பார்க்குறேன்னு அர்த்தம். எனக்கு தில்லா பார்க்குறது கூட தைரியம் வர மாட்டேங்குது போகிறேன் உனக்கு. நான் அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கிறேன்னா. ஓகே, ஸோ அப்போ சம்பளம் எத்தனை பேர் பார்க்கல இன்னும் இந்த வீடியோ? ஏன் நீ பார்க்கல? பார்த்துட்ட. ஏன் நீங்கள் 2 பேர் பார்த்தோம், ஆனால் இல்லை இருக்கோம், இல்லை பார்க்கணுமா இல்லையா வீடியோ? சார் அதுக்கு தானே சொல்கிறேன். நான் வீடியோ அஹேடாக கொடுக்கறது காரணம் என் கிளாஸுக்கு வரும்போது ஓரளவுக்கு ப்ரிப்பேர்ட்னஸோட வாங்க. இதே தான் நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன். திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஃபார் ஏ ரிப்பீட்டேஷன். ஓகே, ஆல்ரெடி ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி 1 hour தானே. நான் வாரத்துக்கு 2 1.25 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இந்த இது ஒரு 1 hour 15 minutes கான்டிவ் ஸ்பேர். டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்கப்பா ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸில். நவ் ரைட் ஆஃப் பேட் டெட் இன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ட்வைஸ். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்தால் இங்கேயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம், இங்கேயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். எல்லாம் வந்து முழிக்கும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரொம்ப பேர் பார்க்கல அப்படின்ட்டு. Provision for doubtful debts is to be maintained at 10%. அப்போ 900. Provision for doubtful debts எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும்? டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் இல்லை. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 10% மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 900க்கு 10% வந்து 90. 810 டபுள் என்ட்ரி. இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? பிடிடி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹியர், ரைட்? கிரியேட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் 5%. 5% இது கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். 810க்கு 5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 41. 40.5. யூஸ் த கால்குலேட்டர், மேக் இட் ஃபாஸ்டர். நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்ஸ் கொண்டு வரணும். 41 அது தான் போட்டேனே. பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது? 769. இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் 41 இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? given in the adjustment 41. அதே மாதிரி கிரெடிட்டாஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 5%. 1000க்கு 5% போட்டிங்கன்னா 50. 950 இன்னொரு இடம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் ஷுட் பி ஹியர். நவ் ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் P&L அக்கௌண்ட் போர்ஷன். 100 + 100 + 90 290. 150 போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 140. அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் 50. இங்கே டேஷ் டோட்டல் 91 மைனஸ் 40 போட்டிங்கன்னா 51. அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்டில் வரும்போது இது டேஷ் 85 மைனஸ் 25 எவ்வளோ வருது? 60. So shall I pass the entries here one after one? Come on, tell me the entries. என்னென்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம்? You have to pass the entry for the debtors. எத்தனை என்ட்ரி? மொத்தம் 5 என்ட்ரி. நம்பர் 1 இந்த இடத்துக்கு என்ட்ரி தேவையில்லை. நம்பர் 1, then number 2, then number 3. 3 entries are passed. 4th entry நமக்கு தேவையில்லை. டிஸ்கவுண்ட் அண்ட்
debtors. Discount and debtors in adjustment is missing there. So we now reduce one entry. And idhukku or entry number 4. And this one will be number 5. We have to pass 5 entries. Creditors adhe madiri pathina, we have to pass the first entry for this one. Inge vandu discount and creditors adjustment la kudukala, adana adha vittrunga. We have to pass only the transfer entry number 6. And any shortage or surplus to be adjusted in P&L account number 7. So we have to pass 7 entries here. We have to pass how many entries? 7 entries. Is that clear? So over entry na nidanam explain pandren. Entries of course one word questions la adikadi indha mariyana entries ketruvaanga. You have to be double cautious. Okay. So I need space, so I can make the page ready here. In the 7 entries ku mattum na ipa இந்த பேஜ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன், ஸ்லோவா கவனிங்க. ஓகே, பார்க்கலாமா? நம்பர் ஒன் இஸ் வாட் அபவுட் பேட் டெட். வாட் இஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் தட்? பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டர்ஸ். சம் போட்டிருக்கிறீங்களா? நோட்டில் போட்டிருக்கிறீங்களா? செக் பண்ணுங்கள் நோட்டில் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. 100. செகண்ட் என்ட்ரி என்னது? You are adjusting, transfer the bad debt to the provision for doubtful debts. So PDD account debit to bad debt, that value being 200. Third entry, PDD la shortage irukku. We are creating the PDD by debiting the P&L account. The journal entry being third, debit the P&L account and create the PDD. This value being 140. Fourth entry, discount and debtors in adjustment is not there, but discount and debtors in trial balance should be transferred. அப்ப transfer entry மட்டும் பாஸ் பண்ணா போதுமானது. transfer entry என்ன வரும்? Should be transferable to where? Credit side. So discount on creditors account debit to debtors. Sorry. Okay. Then provision for discount on debtors account debit to discount on debtors, this value being 50. The next one being fifth one amount shortage is created by debiting to the P&L account. ஏன்னா லாஸ் தானே இதெல்லாம். P&L account debit to provision for discount on debtors, the value being 51. We'll now move on to the sixth entry. எப்படி வரும்? Transfer entry of the discount on creditors to provision for discount on creditors account transfer பண்ணியிருக்கணும். அப்ப entry என்ன வரும்? Discount on creditors account debit to provision for discount on creditors, the value being 35. And last seventh, P&L account la credit la varapodu. So provision for discount on creditors account debit to P&L account. Okay, the value being 60. We have done all these 7 points. Clear? பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஆனால் லாஜிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி டைரக்ட் கேல்குலேஷனோ இல்லை என்ட்ரிஸோ கேட்டுருவாங்க. அந்த என்ட்ரிஸ் தெரியாமல் நீங்கள் இந்த சம்மை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ் ஹியர். Now, let's see. I'm incorporating all these things here. Purchases debit 1000,
பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட் 3000. ஏற்கனவே பர்ச்சேசஸ் 5000 டெபிட்ல இருக்கு, அதோட இன்னொரு 1000 ஆட் பண்ணா 6000. ஆனால் கிரெடிட்ல ஒரு 3000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அல்டிமேட் பர்ச்சேசஸ் பீங் 3000 rupees. ஓகே. அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரெடிட், ஏற்கனவே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எங்க இருக்கு? டெபிட்ல இருக்கு, அது கேன்சல் ஆயிடும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கேன்சல் 0. டெபிட்ல இருக்கு, கிரெடிட் பண்ணா 0. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக புதுசாக க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு ஒன்று அக்கௌண்ட்ல வருது. க்ளோசிங் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்ல வரும்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ வேல்யூ? 3000 டெபிட்ல புதுசாக ஒன்று வந்துருச்சு. ஸ்டேஷனரி அதே மாதிரி 800 rupees இருக்கு. 250 டெபிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? 800 plus 250 1050. அதே ஸ்டேஷனரி 450 கிரெடிட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 600 இஸ் த நியூ வேல்யூ. அதாவது நீங்க ஸ்டேஷனரி ஒரு லெஜர் ஓபன் பண்ணி இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி என்ன நடக்குமோ அது பண்ணி இருக்கிற, வேற ஒன்றும் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஓபன் தட் லெஜர் அண்ட் போஸ்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் தேர் அண்ட் யூ வில் கெட் தி ஃபைனல் ஆன்சர் ஹியர். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி இங்க டெபிட்ல இருக்கு, அப்ப இது வந்து என்ன மாறிடும்? கிரெடிட் பண்றதுனால 0 ஆயிடும். புதுசா என்ன வந்திருக்கு? க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி. அப்ப ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருந்த இடத்துல நமக்கு அக்கௌண்ட்ல என்ன வந்துருச்சு? க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி, the value being 450. So we have done all this set of 4 entries. Now let's move on to record these entries also in the ledger. Okay. அதாவது நீங்க சும்மா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுப்பீங்க இல்லையா? பேட் டெட் அந்த சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, மைனஸ் பண்ணுங்க, ஆட் பண்ணுங்கன்ட்டு, அதோடைய லாஜிக் தான் நான் இங்கே டீச் பண்ணியிருக்கிறேன். லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதோட இம்பாக்ட் என்னங்கிறத ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ரீகேப் பண்ண தெரியணும். ரைட், லெட்ஸ் சி. பேட் டெட் 100 rupees. பேட் டெட் 100 rupees. பேட் டெட் எவ்வளோ இருக்குது? 100 rupees டெபிட்டில் இருக்குது. இது ஒரு 100 rupees, மொத்தம் எவ்வளோ வந்துருச்சு? 200 rupees. அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கிரெடிட்ல 200 போட்டேன். ஸோ பேட் டெட் பிகம்ஸ் 0. பேட் டெட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட். Bad debt is completely eliminated. Is that clear? ஏன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு? Bad debt is adjusted in a specially opened account which is called provision for doubtful debts. அந்த அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. டெட்டாஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? 100 rupees மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். டெட்டாஸ் 1000. 100 rupees மைனஸ் பண்ணால் 900 rupees. So hereafter the debtors being only 900. Provision for doubtful debts debit side இருக்கு. Provision for doubtful debts எங்க இருக்கு? 150. 150 200 டெபிட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? minus 50 140 கிரெடிட் பண்ண போறீங்க. அப்போ 150 plus 140 290 கிரெடிட். 200 rupees டெபிட் பண்ணா அல்டிமேட் வேல்யூ எவ்வளவு வருதுங்க? 90. ஓகே, தென் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. provision for discount on debtors. provision for discount on debtors அது 40 rupees இருக்கு. இந்த 40 rupees இந்த provision for discount கிரெடிட்ல இருக்கக்கூடிய 51 ஆட் பண்ணாக்க 91. அதுல இருந்து provision for discount on debtors டெபிட் சைடுல இருக்க 50 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடும்? அல்டிமேட் வேல்யூ 41 will be the value. 41 will be the value. discount on debtors வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 50. that becomes 0 hereafter. P&L அக்கௌண்ட்ல உள்ளது நம்ம தனியாக போடணும். ஓகே, it is a transfer entry, so we have to directly post that in the P&L account. I just keep it pending. Now the next one is discount on creditors. டெபிட் பண்ணிட்டீங்க. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட்ல இருக்கு, அதை டெபிட் பண்ண என்ன ஆயிடும்? நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும், 0. அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்கு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே 35 டெபிட்ல இருக்கு. இங்கே ஒரு 60 rupees டெபிட். அப்போ 25 plus 60 டெபிட் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சு? 85. இங்கே வந்து ஒரு 35 rupees நமக்கு என்ன இருக்கு? கிரெடிட் சைடில் இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ ஒரு அல்டிமேட்டா? 50 rupees is the new value for the creditors. ஸோ எல்லாமே போட்டேன் எக்ஸப்ட் இந்த ரெண்டு ஐட்டம், P&L கொண்டு இருக்கிற ரெண்டு ஐட்டத்தை தவிர எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. ஸோ த ட்ரையல் பேலன்ஸ் வாட் வி ஹேவ் இஸ் ஆல் த adjustment entries were incorporated already. Hereafter you have to post only once to prepare the trading and P&L account and then balance sheet without any பெரிய ப்ராப்ளமே இருக்காது. இது மாதிரி ஈஸியாக போடலாம். லெட்ஸ் see. So I am going to prepare
trading and P&L account, and then balance sheet. Trading and P&L account, and then balance sheet. ரெண்டு இது பெண்டிங் இருக்கு, அதை முதல்ல முடிச்சிருவோம். எது ரெண்டு பெண்டிங்? யா, P&L accountல டெபிட் செல்ல 2 PDD 140, 2 PDD 140. நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கு provision for discount on debtors 51 in debit side. Provision for discount on debtors எவ்வளோ? 51. then இங்க ஒரு P&L account இருக்கு. மொத்தம் 3 ஐட்டங்கள் டேட்டா P&L account ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது. இது எப்படி போடுவீங்க? Provision for discount on creditors 60 in the credit side. Okay, provision for discount on creditors எவ்வளோ? 60. அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ இந்த எல்லா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணி அதோட ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி இருக்குங்கிறது போட்டாச்சு. இனிமேல் ஒன்றும் கிடையாது, ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிறது போஸ்ட் பண்ண போறீங்க. there will not be any more confusions. சொல்லிட்டே வாங்க. பர்ச்சேஸஸ் எங்கே வரும்? trading account la 2 purchases. For simplifying the illustration, I skip the 2 and buy. Okay, exam la போடும்போது சும்மா ஒரு முறையாவது 2 buy போட்டுங்க. Okay, even final அது கூட எதிர்பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. You don't need to worry about that. So for the final level. Okay, now carriage in P&L trading account la debit carriage inwards 1000. Administration expenses எங்க வரணும்? P&L account la debit. Selling expenses P&L account la debit side எவ்வளோ வேல்யூ? 1000. and fixed assets balance sheet la asset side fixed. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கே சார், இது மாதிரி கேட்குறீங்களா? சும்மா குழப்பிக்கிட்டே சார் தானே, எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது எப்படி லைஃப் சைடு வரும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசெட் சைட். ஸோ 2000. டெட்டாஸ் எங்கே வரணும்? balance sheet la assets account 900 rupees. 900 rupees. I will put that value in inner column. Cash asset எவ்வளோ வேல்யூ? 1000. okay, we don't have opening stock, அதுக்கு பதிலா closing stock இருக்கு. closing stock trial balanceல வந்தால் அது எங்க போயிடணும்? நேரா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைட்ல போயிடணும். ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஓவர்னு அர்த்தம். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைட்ல மட்டும் போட்டால் போதுமானது. stock in trade, the value being 3000. 3000 தானே? ஓ, இது ஸ்டேஷனரி ஸ்டாக்கா? ஓகே, ஸ்டேஷனரி ஸ்டாக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இது ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வந்து 3000. ஸ்டேஷனரி ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறேன். ஸ்டேஷனரி வந்து 450, இது 3000. ரைட், we have done. and discount on debtors cancel ஆயிடுச்சு. ஸ்டேஷனரி 600. ஓகே, போட்டுருவோம். ஸ்டேஷனரி 600. ஓகே, and closing stock of stationery போட்டாச்சு 450. closing stock of material 3000 போட்டாச்சு. is that clear? எல்லாமே போட்டு முடிச்சாச்சு. and we don't have the bad debt, we don't have the discount on debtors, we have the provision for discount on creditors. provision for discount on creditors இந்த என்ன பண்ணோம்? creditorsல மைனஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம். மைனஸ் provision for discount on creditors, value being 50. debit side posted, debit side posted. credit side வரும்போது sales 8000, capital 5000, 10% loan 4000, creditors 1000, 50 less பண்ணி 950 outer column. provision for
doubtful debts minus PDD. Debtors வந்து subtract பண்ணோம் 90. Provision for discount on debtors minus provision for discount on debtors 41. ரெண்டையும் subtract பண்ண outer காலத்தில் எவ்வளோ வருதுங்க? 769. Okay. Discount on creditors was already eliminated. ஏன்னா இது எதில் adjust ஆகிடும்? Provision for discount on creditors account adjust ஆகிடும். அதனால் இங்கேயும் வராது நமக்கு. Now trading account உடைய balance எவ்வளோ வருது? GP எவ்வளோ? 4000 is the GP. And here GP here being 4000. Now net profit எவ்வளோ? What is the net profit here? 1269 will go to the balance sheet. 1269. Total of the balance sheet 9290. Tally acha 11290. Tally acha. Okay, 19. Okay, tally acha liya. Ach. Okay, so with that the concepts are over. எந்த ரூட்டே ஸ்கிப் பண்ணாம நம்ம கம்ப்ளீட்டா டீடைல்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். I request you to go and watch back the video if you are not able to understand. Almost எல்லாமே சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேலே உடைக்க முடியாது. எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போயிருக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் சம் சிலது வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது உங்கள் புக்கிலேருந்து பார்ப்போம். 2-3 டைப் ஆஃப் அட்வான்ஸ் சம்ஸ் மட்டும் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது. வில் see that. அது உங்கள் புக்கில் இருக்க சம் சால்வ் பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்துடுவீங்க டவுட்டுக்கு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வில் ட்ரை தட். எல்லாமே ஓவர். இதுக்கு மேலே கன்ஃபியூஷன்ஸ் கிடையாது. வித் தட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் ஓவர். ட்ரேடருடைய ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓவர். மேனுஃபேக்சரருடைய ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வில் see that immediately after this. இது கிளியர்னு சொல்லுங்க. வில் கோ ஃபார் தட். ஓகே ஓகே we prepared trading account and P&L account. ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும். இது trading, P&L account and then balance sheet. You are buying the goods from outsider, selling the goods to the outsider. 1000க்கு வாங்குனீங்க, 1200 வித்தீங்க, 200 rupees is your GP. GP being 200, other expenses 150. Appa you will get the net profit. Net profit is transferred to the balance sheet, right? In case if you are being a manufacturer, then how the final accounts appears? Manufacturer உடைய final accounts எப்படி இருக்கும்? இவர் purchase பண்ணது raw material, but it is getting processed into the finished goods. Later on it is sold. அப்படின்னா we have to open manufacturing, trading and P&L account. First part is all about manufacturing account. Second part trading account. Third part P&L account, and finally balance sheet. This one new block you have to understand in case of manufacturer's account. Manufacturer's final accounts. He purchases the raw material here and converts that into the finished goods by introducing some other cost. Labor cost அதுவோ, அது பேர் conversion cost. என்னென்ன இருக்கும்? Labor and all, machines, power and all. Once the goods are completed, that finished goods is transferred to the next account, which is called trading account. Finished goods, okay, you are transferring it from manufacturing account to trading account. அதுக்கப்புறம் இங்கே சேல்ஸ் நடக்க போகுது. இஸ் தட் கிளியர்? அதாவது நீங்கள் ஒரு சப்போஸ் you purchase the raw material for 1000,
you introduced some other expenses to convert. இப்போ நீங்க wood வாங்குறீங்க, wood வாங்கி டேபிளா கன்வெர்ட் பண்றீங்க, ஃபர்னிச்சர்ஸா மாத்துறீங்க, அதுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் செலவாச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. 2000 is the worth of the furniture. 1000 அப்படிங்கிறது raw material, 2000 அப்படிங்கிறது furniture. ஃபர்னிச்சர் ஆன பிறகு அது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், அதை இங்கே 3000 ரூபாய் விற்கிறாங்க. இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் த ஜிபி பீங் 1000 அண்ட் ஜிபி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் 1000 அண்ட் மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல். மேனுஃபேக்சரராக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர், ரா மெட்டீரியல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஃபேக்ட்ரியில் போய் பார்த்தா அறகுறையாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ரா மெட்டீரியல்ஸாகவும் இல்லாமல் ஃபினிஷ்டு குட்ஸும் இல்லாமல் பாதி பாதியாக இருக்கும். டேபிள் எல்லாமே இருக்கும், ஆணி அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, உட்காந்தா நீங்கள் விழ வேண்டியது தான். ஓகே, அதனால் ஒர்க் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா அங்கே எதையும் தொடக்கூடாது. ஓகே, எல்லாமே ஒட்ட வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் பாட்டு உட்காந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு கூடாது. அப்படி இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு பேர் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். அப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு வி ஹேவ் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாக், ஃபினிஷ்டு குட் ஸ்டாக், 3 விதமான ஸ்டாக் அங்கே இருக்கும். இப்போ இதை எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். Opening stock of raw material and work in progress will appear in the manufacturer's debit side. அதே மாதிரி closing stock of raw material and work in progress will appear in the credit side of the manufacturing account. And in P&L account, opening stock of finished goods, as a trader நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபினிஷ் பண்ண குட்ஸை வாங்கி, நான் ஒரு ஃபர்னிச்சர் ட்ரேடர்னா ஃபர்னிச்சர் வாங்கி விற்பேன். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது அன்சோல்டு ஃபர்னிச்சர் ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு தான் இருக்கும், சேல் பண்ணுறது ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு ஃபர்னிச்சர் தான். அன்சோல்டு ஸ்டாக் ஃபைனலி வி ஹேவ் த ஃபர்னிஷ்டு ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அறகுறையாக இருக்கிறதும் இருக்கும், ஸ்டேட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டேட்லேயே இருக்கிறதும் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இங்கே வரும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நமக்கு இருக்கும். கிளியர்? ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் என்னென்னா, மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் என்னென்ன விஷயங்கள் வரும், வாட் வில் கம் இன் த டெபிட் சைட். கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் வராது, ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் தான், அவ்வளோதான், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தான். ஸோ மற்றது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அது அப்படியே இருக்கும். ஆனால் இது மேனுஃபேக்சரிங் டெபிட் சைடில் என்ன வரும்னா, எக்ஸ்பென்சஸ் அப் டு ஃபேக்ட்ரி கேட் வரைக்கும் இருக்கிறது வரும். ஓகே, ஃபேக்ட்ரி கேட்டை விட்டு நம்ம ஷோரூம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரெகுலர். நீங்கள் வெளியிருந்து வாங்குறீங்க ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்னா, ஃபேக்ட்ரி கேட் வரைக்கும் அவன் முடிச்சிட்டான், நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இப்போ நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் என்ன காஸ்ட், ஃபேக்ட்ரி கேட் வரைக்கும் என்னென்ன காஸ்ட் வரும், ரா மெட்டீரியல்ஸ் வருமா, அங்கே சேலரி வருமா, டிரான்ஸ்போர்ட் வருமா, சேலரி என்ன சேலரி வரும், சேலரி வேஜஸ் தான். நீங்கள் அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் பண்ணுவீங்களே. ஃபேக்ட்ரி மேனேஜரோட சேலரி வருமா, வரும். ஒர்க் ஷாப் இன்சார்ஜ் சேலரி வரும். டெப்ரிசியேஷன் வருமா, ஃபேக்ட்ரி மெஷின்ஸோட டெப்ரிசியேஷன் வரும். லைட்டிங் வருமா, வரும். ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் டெபிட் பண்ணணும். நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் P&L கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இங்கே வரக்கூடாது. ஓகே, ஃபேக்ட்ரி கேட் வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங்குள்ளே டெபிட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல், நாட் மோர் தென் தட். இஸ் தட் கிளியர்? Now let's see. Final accounts for manufacturing entities. Who prepares? It is prepared by an enterprise engaged in the manufacturing activities. Purpose: it is prepared to ascertain the cost of goods manufactured. The cost of goods manufactured தான் இங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு இல்லையா, அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், COP, cost of production in short. Okay, that's how we'll understand this. Okay, then how to close? It is closed by transferring its balance to the debit side of the trading account. Manufacturing account close பண்ணி வரக்கூடிய பேலன்ஸ் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க. ஸ்டாக்ஸ் கன்சிடர், இந்த மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் என்ன வரும், ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ரெண்டுமே வரும். ஸ்டாக்ஸ் நாட் கன்சிடர், எது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வராது. ஏன்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எங்கே வரணும், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரணும். ஐ ஹோப் யூ could understand all the logics. Small idea, we will see one illustration, அதுக்கு மேலே தேவையே இல்லை. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டீட்டெயிலாக காஸ்ட் ஷீட்னு பார்த்துட்டோம்னா CMA குரு ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஓவர். இந்த 20 மார்க்ஸ்க்கு அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன தியரி பார்த்துட்டோம்னா இந்த சாப்டரே முடிஞ்சிடும். யாருக்கு, CMA. ஓகே, ஃபவுண்டேஷனுக்கு. Now let's see. I am going to teach you this in detail. Question number 7. இந்த 7th sum நான்
யூஸ்வலாக நீங்கள் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்களோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த பேட்டர்னில் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன். இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுல அதெல்லாம் ஓவர். வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபுல்லி. 7th question. Okay. So what I'm going to do, I'm preparing trading and P manufacturing account, trading account, P&L account and then balance sheet. So எல்லாமே சேர்த்து prepare பண்ண போறேன். Now manufacturing nominal. First half manufacturing account. Second part trading account. This will be profit and loss account. பேர் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. P&L account. And finally we have balance sheet. We have balance sheet. Okay. Now stocks கொடுத்திருக்காங்க. A adjustment number A வை நம்ம முடிச்சிடலாம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுவீங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் raw material work in progress ரெண்டுமே எங்க வரணும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் டபுள் என்ட்ரி இல்லையா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்ல கிரெடிட், பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடில் போடணும். இனிமேல் அந்த ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்றோம். ஏன் அந்த விஷயத்துல நம்ம டீட்டெயிலாக பேசி முடிச்சிட்டோம். இனிமேல் அது திரும்ப தேவை இருக்காது. ஸோ ரா மெட்டீரியலும் செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸும் இங்கே வரப்போகுது. த வேல்யூ பீங் 162. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து 2 இடம், இன்னொரு இடம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிடணும். ஸோ செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், பாதி முடிஞ்சிருக்கு 78,000. பேலன்ஸ் ஷீட்ல closing stock of raw material 1,62,000, work in progress 78,000, finished goods எங்க வரணும்? trading accountல closing stock of finished goods வரணும். value being 1,81,000. இன்னொரு இடம் balance sheetல asset sideல finished goods, the value being 1,81,000. okay. Adjustment A is over. Adjustment A is over. Is that clear? Now adjustment number B ல இருந்து F வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கு? B ல இருந்து F வரைக்கும் salaries and wages unpaid for March 2007 respectively 9,000 and 20,000. salaryல எவ்வளவு outstanding இருக்கு? 9,000. wagesல outstanding எவ்வளவு இருக்கு? சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக சம்ம முடிச்சிடுறேன். மெஷினரி இஸ் டு பி டெப்ரிஷியேட்டட் பை 10%. மெஷினரியோட டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஸோ மெஷினரி எங்கே இருக்கு? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி டெப்ரிசியேஷன் பீங் 10%. சும்மா நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்னிச்சருக்கு ஓகே டெப்ரிசியேஷன் 7.5%. provision for doubtful debt is to be maintained at 1% of sales. ஓகே. ஸோ இதில் பிடிடி வந்து சேல்ஸில் 1%, யூஸ்வல் டெட்டாஸில் 5%, 2% இருக்கும். எவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்கோ அதில் 1% சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரிமிசஸ் ஆக்குபை 1/4 ஆஃப் த டோட்டல் ஏரியா. ஆஃபீஸ் ப்ரிமிசஸ் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆஃபீஸ் ப்ரிமிசஸ் ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்குற ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா? ரெண்ட்டு அதில் 1/4 வந்து ஆஃபீஸ் போயிடும். 1/4 வந்து எங்கே போயிடணும்? ஆஃபீஸ். அப்போ பெரிய இடம் இருக்கு, ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்கிறீங்க 60,000 ரூபாய். அந்த 60,000 ரூபாய் கொடுக்குற அந்த ரெண்ட்டில் ஆஃபீஸுக்கான ஸ்பேஸ் 1/4. அப்போ 3/4 என்னவா இருக்கும்? ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கும். ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கணும் இல்லையா? ஃபேக்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ரெண்ட் எங்கே போயிடணும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் போயிடணும். ஸோ 3/4 will go to the factory, otherwise manufacturing. It is how you can understand. Office premises occupy 1/4 total. இது முடிச்சிட்டோம். Lighting is to be charged 2/3 factory, 1/3 office. Lightingல 2/3 வந்து எங்க போயிடுது? Factory. 1/3 வந்து எங்க போயிடுது? Office. Is that okay? So இந்த மாதிரி நீங்க சில சமயம் common expenses are there. அதுல ஃபேக்டரி கூடியது என்னவோ அது ஃபேக்டரி மேனுஃபேக்சரிங் கொள்ள போகணும். ஃபேக்டரி கேட் வரைக்கும் ஆகிற எல்லா செலவும்
மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் போடணும். அது லாஜிக் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சம் just like that you can finish off. Now let's see. First, I just try to finish off debit side items. Okay, debit side items. அதில் தேவையான adjustments எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம். So I am going to finish up that here. சொல்லிட்டே வாங்க. First, ஸ்டாக்ஸில் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கு, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாக் எங்கே வந்துடணும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடணும். ஓகே, ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ? 2,10,000. அதுக்கப்புறம் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் 95,000. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எங்கே வரணும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் த வேல்யூ பீயிங் 1,55,000. சண்டரி டெட்டாஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் இருக்குது, அதனால் இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன். த வேல்யூ பீயிங் 2,40,000 rupees. கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேஸ் எங்கே வரணும்? ட்ரேடிங் கிடையாது, ஃபேக்ட்ரி கேட் வரைக்கும். இது கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேஸ்னா என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க? ரா மெட்டீரியல். எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் போடுறீங்களோ யூஸ்வலாக ட்ரேடிங்கில் வரது எல்லாமே எங்கே போயிடும்? மேனுஃபேக்சரிங் போயிடும். அது இல்லாமல் P&L அக்கௌண்ட்டில் வரதும் சிலது போகும், ஃபேக்ட்ரி ரிலேட்டடாக இருக்கிறதெல்லாம் மைண்டில் அதை வச்சுங்க. ஸோ கேரேஜ் இன் த வேல்யூ பீயிங் 15,000. நெக்ஸ்ட் BR asset value being 1,50,000. BR in short. Wages, okay, value being 130 plus 20, 1,50,000. இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? outstanding wages. Oh, sorry, liability side. Sorry. Okay, outstanding wages 20. salaries எங்கே போடலாம்? ஒன்றும் சொல்லலை, அதனால P&L ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, salaries எவ்வளோ இங்கே வேல்யூ? 1,09,000 அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா 1,09,000. இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி அந்த 9,000 மட்டும் இங்கே போடணும். ஓகே, லைபிலிட்டி சைடில். டெலிஃபோன் போஸ்டேஜ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும்? ஆஃபீஸில் தான் இருக்கும், அதனால் P&L அக்கௌண்ட் 10,000 rupees. ரிப்பேர்ஸ் டு பிளான்ட் எங்கே வரணும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட். ஏன்னா பிளான்ட்டுங்கிறது ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது இல்லையா? ரிப்பேர்ஸ் டு யூஸ்வலாக ரிப்பேர்ஸ் எங்கே போடுவீங்க? P&L அக்கௌண்ட்டில் போடுவீங்க. அந்த தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, ரிப்பேர்ஸ் டு பிளான்ட், தட் வேல்யூ பீயிங் 11,000. ரிப்பேர்ஸ் டு ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் எங்கே வந்துடணும்? P&L அக்கௌண்ட் தான். ரிப்பேர்ஸ் டு ஃபர்னிச்சர், ஓகே, ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர், த வேல்யூ பீயிங் 3,500. பர்ச்சேசஸ் எங்கே வரும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட். என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க? ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வெரி குட். ஸோ 8,50,000. அண்ட் கேஷ் அட் பேங்க், அசட் சைடு அக்கௌண்ட், அசட் சைடில் பேங்க், த வேல்யூ பீயிங் 1,70,000. பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி எவ்வளோ இருக்கு? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 7 lakhs. 10% நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வரும்? 6,30,000. அப்போ அந்த 70,000 டெப்ரிசியேஷன் எங்கே போடணும்? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் 70. ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் the value being 1 lakh minus depreciation being 7.5%. அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 92,500. அப்போ அந்த டெப்ரிசியேஷன் இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? P&L account. So depreciation for office furniture, okay, the value being 7,500. Is that clear? Then rent எங்கே வரணும்? 1/4 வந்து ஆஃபீஸ்க்குரியது, 3/4 வந்து ஃபேக்ட்ரிக்குரியது மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்லேயும், அண்டு ஆஃபீஸ்க்குரியது P&L அக்கௌண்ட்லேயும் வரணும். பிரித்து போட்டலாம். 1/4 15,000 இந்த ஆஃபீஸ் P&L அக்கௌண்ட்லேயும், 3/4 45,000 மேனுஃபேக்சரிங் டெபிட் சைட்லையும் போட்டாச்சு. லைட்டிங் அதே மாதிரி பிரித்து போடுங்க. லைட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2/3 ஃபேக்ட்ரி. அப்போ 13,500ல் 2/3 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 9,000. அப்போ லைட்டிங்கில் 1/4 பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 1/3 எவ்வளோ வருது?
that will be in the office. அதாவது P&L அக்கௌண்ட்ல நம்ம போனோம் 4500. And then general expenses, general சொல்லிட்டாங்க, may be assumed to be related to the office or selling and distribution. So transfer to the P&L account. We have completed the debit side posting fully. Clear? Let's move on to the credit side posting. Okay, credit side posting. Okay. Now, sundry creditors 1,50,000 liability side. Bills payable also being in the liability side 75,000. Commission income side P&L account இல்லையா common income 4,500. Then provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts. இங்க ஒரு 1% கேக்குறாங்க. அப்ப இது வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கிற ப்ரொவிஷன். ஓகே. சோ எப்படி போடுவீங்க ப்ரொவிஷன்ஸ்ல 16,72,000 சேல்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு 1% போட்டீங்கன்னா 16,720 is the PDD requirement for next year adjustmentல minus PDD in the trial balanceல உள்ளது 16,500. அப்ப 220 வந்து நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், P&L அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் by debiting. So PDD closing வந்து அதிகமாகுது. PDD requirement being 220 minus PDD 720. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 2,40,000ல 16,720 போயிடுச்சுன்னா 2,23,280. Provisions over. Capital account 10 lakhs. Capital account 10 lakhs. Sales வந்து 16,72,000. Current account of TOPA. Okay. So owner. TOPA owner. So current account also capital தான். Current account. நீங்க பார்ட்னர்ஷிப் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட்ல போடும்போது பார்ட்னர்ஸ் உடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் வரும், அன்றாட வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் லாஸஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக. அது மாதிரி இவரும் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் 10 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறார், வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் டிராயிங்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு தனி அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கார், அது பேர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, அதுல எவ்வளவு இருக்கு 85,000. இஸ் தட் ஓகே? ஆமா ஆமா. ஓகே. Sales should be in the trading account. Value being 16,72,000. Sale of scrap எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மேனுஃபேக்சரிங் கொண்டு வரும். ஓகே, சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப், அதாவது ஃபேக்டரியில ஸ்கிராப் உள்ளது, அங்கிருந்து காயலங்கடைக்காரனை கூப்பிட்டு எடுத்துட்டு போயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைசா வாங்குறாங்க. அங்க என்ன செலவு வருதோ அதில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால இட் ஷுட் பி அட்ஜஸ்டட் ஒன்லி இன் தி மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் இட் செல்ஃப். சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப், நாட் த ஒரிஜினல் மெட்டீரியல். ஓகே, 25,000. So we have done posting all these items. There is no much complication in preparing the manufacturing. Just understanding logic is more than enough. Adukku mela theva irukadu. Is that okay? Come on, tally the manufacturing account, find out the balance. That balance is the cost of production of the finished goods transferable to the trading account. What is the value? What's the value? Come on. I think balancing figure could be 11,90,000. 11,90,000. Okay. Cost of production transferable to trading account. ட்ரேடிங் கொண்டு போடும்போது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட், வேல்யூ பீயிங் 11,90,000. இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா 18,53,000
18 lakhs 53,000. You will get the GP. GP here being 3 lakhs 47 780. Transfer the GP to the P&L account. Correcta? 3 lakhs 47 780. Tally பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க net profit எவ்வளோ? I think இது 5 lakhs 8,000 GP. 5 lakhs 8,000 is the GP, sorry. GP being 5 lakhs 8,000. And 5 lakhs 8,000. Tally பண்ணீங்கன்னா 5 lakhs 12,500. 5 lakhs 12,500. You'll get the net profit. Net profit is 3 lakhs 47 780. Are you getting this? Use the calculators. Should be added with the current account. Net profit 3 lakhs 47 780. If I total the balance sheet total being 16 lakhs 86,780. 16 lakhs 86,780.